On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. 네, 반갑습니다. 뉴여자입니다. 세상이 미쳐 돌아간다라고 얘기를 많이 하는데 그중에 빠지지 않는 주제가 바로 이 성전환과 LGBTQ에 관한 이야기입니다. 성전환은 기독교의 관점에서 보면은 하나님의 창조의 질서에 위반되는 그런 것으로 보고 있습니다. 내년에 캘리포니아에서 이제 발효되는 법이 뭐냐면 교직원이 그 학생들의 성 정체성에 대해서 이상이 있다라고 발견할지라도 학부모에게 알리지 않는다, 비밀로 한다. 이런 법안이 통과됐습니다. 그래서 아이들이 스스로 자기 성을 결정하고 성 전환 수술까지 용이하게 갈 수 있게 보호를 하는 그런 법안이 이제 통과된 거죠. 당연히 이에 대해서 많은 학부모들이 이제 반발을 하고 있는데 그 중에 대표적인 사람이 일론 머스크입니다. 이 법안에 대해서 이제 크게 반대를 해서 스페이스X 본사를 캘리포니아에서 이제 텍사스로 옮기는 그런 것도 이제 감행을 했습니다. 그 미성년자라고 그러면은 본인의 중대 결정을 본인이 할 수 없다는 거죠. 본인이 투표도 못하고 운전도 못하고 술도 못 마시는 게 이제 미성년자 아닙니까? 그런데 이제 이런 중대한 결정을 미성년자들이 할 수 있다라고 이제 법이 보호한다 그러면은 이건 오히려 이제 학부모의 권리를 빼앗는 역차별이다 이렇게 생각하고 있는데 이 트럼프 대통령이 취임 첫날 처음에 자기가 사인하겠다고 얘기한 게 이거예요. 급진적인 성전환 및 젠더 법안을 무효화시키겠다라고 본인이 첫날 자기가 사인하겠다라고 한 게 트럼프 대통령입니다. 크리스찬이라고 주장하는 많은 정치인들을 보고 살고 있습니다. 정말 이 사람이 정말 크리스찬이냐 아니냐 우리가 이제 판단하기가 참 어렵잖아요. 저는 기준이 하나 있는 게 뭐냐면 과연 이 정치인이 성경에 근거한 성경이 지향하는 그런 법안을 이 사람이 내고 있는가 그게 가장 기준 같아요. 아무리 말을 부드럽게 하고 논리적으로 얘기하고 사람을 설득할 수 있는 말을 할지라도 그 사람이 내는 법안이 성경과 반대되는 법안을 우리 만들어낸다 그러면 그 사람은 기독교 신앙을 가진 정치인이라고 보기는 좀 힘들죠. 개인적으로는 오바마 대통령이 그 대표적인 인물이라고 생각하는데 그 사람 참 말도 잘하고 말도 논리적으로 잘하고 부드럽고 이렇게 하지만 그 사람이 그 동성애 결혼 합법화에 가장 주도적인 역할을 했던 사람이거든요. 그런데 이제 트럼프 대통령은 말도 거칠게 하고 개인 사생활도 좀 어지럽고 여러 가지 문제가 있지만 이 법안은 이 성경에 근거한 법안을 내고 있다라는 것 자체가 저는 고무적이고 이 트럼프 대통령을 조금 이제 우호적으로 보고 또 지지하는 그런 입장에 있는 건 이유입니다. 저는 개인적으로 이번에 그 행정명령을 하겠다라는 이걸 보면서 혼자 들으면서 참 전율을 느끼면서 기뻐서 박수 친 기억이 있는데 한번 잘 보시고 어떻게 얘기하는지 어떻게 이 미쳐 돌아가는 이 세상을 막으려고 노력하고 있는지 한번 보시기 바랍니다. The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child
that they could be trapped in the wrong body. They will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credentialing body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, and we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parents' consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much.